എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ഇത് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ കിട്ടിലൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കഥയാണ്. എനിക്കൊപ്പം വായിക്കുക. ഞാൻ ഒരു ചങ്ക് വായിച്ച് നിർത്തും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ വായിക്കുക. വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കും, അങ്ങനെ വായിക്കുക. ഞാൻ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് കോമൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോയി. കാരണം അല്പം തിരക്കിലാണ്. നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഈ ആഴ്ച ലോഞ്ച് ചെയ്യണത്. പിന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കാം, അത് പരിശീലിക്കാം. അത്തരമൊരു കോഴ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കോമൻസിലുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഓഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുക. ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും. അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുള്ളൂ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവുന്നുള്ളത്. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കില്ല. തുടങ്ങാണ് നേരെ. How far is the river? Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small. But the mountain was big. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villagers he had heard of it, of the fish in its waters and of its rocks. He wished to touch the water and know it personally. He stood in front of his house on the hill, opposite the mountain, and gazed across the valley, dreaming of the river. He was about 12 years old, a sturdy boy with untidy black hair and shining black eyes. He had fine features and a clear brown skin, but his hands and feet were rough and scratched. He was barefooted, not because he couldn't afford shoes, but because he liked the feel of warm stones and cool grass. It was 11 o'clock, and he knew his parents wouldn't return home till evening. There was a loaf of bread he could take with him, and on the way he might find some fruit. Here was the opportunity he had waited for. His mother and father had gone to visit relatives for the entire day and had left him on his own. If he came home before dark, before they returned, they wouldn't know where he had been.
He went into the house and wrapped the loaf in a newspaper. Then he closed all the doors and windows. The path to the river dropped steeply into the valley, then rose and went round the big mountain. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkmen and mule drivers. But there were no villages beyond the mountain or near the river. The boy passed a woodcutter and asked him, how far it was to the river. The woodcutter was a short but powerful man with a creased and weathered face and muscles that stood out in hard, ugly lumps. "7 miles," he said, which was fairly accurate. "Why do you want to know?" "I'm going to the river," said the boy. "Alone?" "Of course." "But it is too far. It'll take you 3 hours to reach there. And then you have to come back. It'll be getting dark. Besides, it is not an easy road." "But I am a good walker," said the boy. Though he had never walked further than the mile from his house to his school. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഒരുപാട് പേരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ശരി, ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് മറ്റു വീഡിയോയിൽ. ഒരുമിച്ചായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ് കിടിലൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ.